time is it? It's my time! My time! What time is it? My time! What time is it? It's my time! Here we go. The first thing I want you to write down is the following. The first thing I want you to write down is the following. Первую вещь, которую я хотел, чтобы вы записали. The more we simplify our business, the more we simplify, make our business simple, the more the business multiplies. And so if you would like to multiply your business, you have to make it very simple. Дело в том, что для того, чтобы бизнес мог мультиплицироваться и давать большой доход, он должен быть максимально упрощенным. Хорошо. Так слышно? Окей, спасибо. And so remember what I said yesterday. What is the definition of simple? What do I mean when I say the word simple? Вы помните, вчера мы говорили о том, что значит слово «просто»? Simple means it's easy to do. Easy to do. Просто – это когда это делается легко. It also means it's easy not to do. Right? Также легко и ничего и не делать. And so as a leader, everybody in the room is a leader, yes? Каждый из вас в этой комнате является лидером. Everybody's a leader in the room, yes? Yes. Your job, my job, is to make the business simple. That's our Ваша job. задача, моя задача – это делать этот бизнес простым. If your new partner cannot say these 4 words, they won't do the business. What are those 4 words that they must say? Если ваш партнер не скажет этих простых 4 слова, то много пользы не будет. The 4 words are, in English, I can do this. I can do this. 4 слова «я могу это сделать». And so whether they say it in English or Russian or Ukrainian or French or Italian, that's the key. The key is to make it simple so that they think they have the what? The certainty that what? I can do this. Эти простых 4 слова, они декларируют вашу готовность, вашу силу, вашу уверенность в том, что вы можете это сделать. So what are the 4 words again? I can do this. If they don't say those words, they don't think those words. And if they don't think those words and they don't say those words, they don't do anything. Если человек не может сказать эти слова, если он не может их сказать, значит их нет у него в голове. Если у него нет их в голове, значит он не сможет воплотить это в реальность. And so my hope in these next 2 hours that I get with you is that you come away saying those 4 words, I can do this. I can do this. Я постараюсь в последующее время, которое мы с вами здесь проведем вместе, для того, чтобы вы созрели и вы вышли в состояние возможности сказать и быть в состоянии сделать все это. In this business, you have to have knowledge. You have to know what to say. What to say. В этом бизнесе очень важным является знание. Знание, что сказать. You have to know, Max, how to say it. What to say, how to say it. Вот Максим, он должен знать, что сказать, когда сказать. And you have to have enough people to say it to, right? И у вас должны также быть силы и люди, которым вы можете это сказать. The biggest challenge for you growing your business is thinking that there's not enough people to tell about in cruises. This is the biggest challenge. Самый большой вызов в этом деле является то, что вы должны как можно большему количеству рассказать
об инкрузис. So I'm going to work on helping you with what to say, how to say it, and then you have to figure out who to say it to. So I'm going to only focus today on what to say and how to say it. It's your job to figure out who to go talk to. But the most important thing is the third part, is having lots of people to talk to. Итак, 3 шага к успеху. Я помогаю с первыми 2. Я вам говорю, что сказать, и я вам говорю, как сказать. Но 3-й ключ, то, кому сказать, лежит в поле абсолютно только вашей, исключительно вашей ответственности. So remember, I'm talking to them about what to say. Помните, мы говорим сейчас о том, что сказать, о чем сказать. If people don't feel like you're being transparent or honest with them, they're going to complain. And so I simply encourage you to say exactly what's on this screen. Exactly what's on this screen. That I want to talk to you about cruises. You tell them this. You tell them exactly what it is that you want to say. I want to talk to you about cruises. Очень важным аспектом является абсолютная кристальная искренность и правдивость того, что вы хотите сказать. Так же, как и я сейчас вам хочу сказать о том, что вы видите на экране. Я буду говорить о том, что там написано. Каждое слово, каждая буковка, ничего лишнего. And by the way, Mila will get these slides to you guys. We'll get these slides to you guys, okay? But I still encourage you to take pictures so that you see it, but we'll get you the slides, okay? We'll get you the slides. Пожалуйста, делайте фотографии и заметки. But again, Max, if you call your friend and you say, how are you? What are you doing? And you're not direct. You have to be direct. You have to say, Max, I want to talk to you about cruises. Но всегда очень важным является то, что мы должны быть прямыми, откровенными и чистыми с людьми, с которыми мы собираемся провести беседу. Мы должны подойти к нему и сказать: «Привет, мой друг, я хочу с тобой поговорить об cruises». And then you simply say these words. Cruises is the world's largest cruise membership club. Cruises is the world's largest cruise membership club. Первое, что мы можем сказать, это то, что cruises – это самый большой в мире круизный клуб. Yes. That's right. And this is important. This is important. Whenever I tell somebody about cruises, this is my philosophy. But my philosophy is, remember what I said yesterday, that people's first reaction is going to be what? Negative. That's their first natural reaction. Because our brain is designed to protect us, to help us to survive. Очень важно. Вам всегда стоит помнить о том, что когда мы говорим об этом людям, и они слышат эту информацию впервые, вы помните, о чем мы говорили вчера, что наш мозг эволюционировал таким образом, что у нас первая реакция – это реакция защиты и отторжения, соответственно, это негативная реакция, отказ. Remember that? Yeah. Everybody's going to be skeptical. And so the best thing for you to say is, Lily, what I share with you, it may or it may not be for you. It may or may not be something that you're interested in. Right? Нет. Также мы будем говоря с людьми, всегда должны знать, что и сказать об этом людям, что эта информация, как может быть тебе интересная и применимая тобой, также ты можешь от нее и отказаться. And so think about the brain. The brain is thinking, okay, wait a minute. My friend is telling me that it might not. They're giving me permission to relax. They're giving me permission
just to say, it's okay. If my friend is telling me, it might not be for you, it gives me a chance just to bring the guard down, to just relax. It's okay. Хорошо. Right? Это очень важное выражение, поскольку в этом словосочетании вы даете человеку опцию, а когда человеку дают вариант, он немножечко расслабляется. То есть, когда вы ждете от человека только одного ответа, утвердительного, вы его зажимаете. И являясь другом тому собеседнику, к которому вы пришли искренне и открыто рассказать о крузис, вы сжимаете его свободу. And so think again how the brain works. If your friend says it might not be for you, the brain is going to say, well, maybe it is. Right? They're going to think the opposite. Because they're trying to protect themselves, but they're thinking, well, if it's not for me, maybe it is for me. Right? So you have to go negative. You have to go negative. You have to say it's probably not going to be something that you're interested in. I don't know. It may or may not, Valentina. I don't know. Right? Это очень тонкий психологический момент. Прошу вас обратить внимание, что когда вы говорите человеку, что возможно, эта информация не для тебя, и тогда человек задумывается. Мозг пытается запустить поисковую систему и понять, странно, что же может быть не для меня? То есть человека побуждается первый когнитивный вопрос, интерес к этому высказыванию. То есть человек интересует информацией, что же это за информация, которая, возможно, не интересна. And so just know they're going to be negative. So you go negative and just say, it probably won't be for you, Victor. It probably might not. It might not be something that you'd be interested in. Также это может быть сказано тебе, Виктор. Возможно, эта информация не для тебя. But it might be something. It might. It's not, oh my gosh, this is the greatest thing in the world. It might be something that you're interested in. It might be something that we could do together. It might be something that we could travel together. It might be a way for us to make some good money together. I don't know. Но это также может быть та возможность, которая предоставит вам возможность путешествовать. Это может быть та возможность, с помощью которой вы сможете получать достойный доход. Это может быть та возможность, с помощью которой вы можете расти и развиваться. And so my question is, has this been the way that you've approached people? Are you approaching them negative, or are you approaching them with all sorts of enthusiasm? I think that our team is so excited and so fired up and enthusiastic that you're coming to your friends and your colleagues and you're on la 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 la, and then people are like, whoa, time out. I don't think this is for me, right? Is it true? I think this is what's going on. Yes. Очень часто бывает так, что люди наши настолько заряжены информацией, они настолько хотят поделиться этой информацией, что они прям вываливают на человека абсолютно все, что они знают, и всю информацию, которую владеют, так, что человек просто не выдерживает этого словесного давления, и он говорит, эй, постой, time-out. But this is what happens when you're in love. When you're in love, you go, were you thinking about me? Oh, you're thinking about me? Oh, I'm thinking about you. Oh my God. Right? Это нам переводит историю. Надо, пусть все знают. And so, I want you to be in love, but I want you to be smart. I want you to understand human psychology. That people need certainty, but they're going to come from fear. And they're going to come from negativity. So you have to start negative. I don't know if it's for you. It might not. But it might be something that we could do together. Поэтому, пожалуйста, помните об этих важных вещах, что у человека всегда может быть, всегда вернее будет эта негативная реакция, потому что она является ключевой функцией мозга, то есть поиск чего-то, уверенности какой-то. Поэтому всегда идет отторжение. So again, you just simply say, eCruises is the world's largest cruise membership club. And eCruises rewards me. I get rewarded to help families.
This is very important that you say these exact words, Max. I get rewarded, or the company pays me to help families to save money. The company rewards me to help families to go on amazing dream vacations. I get rewarded. The company pays me when I help families to save money. This is important. Итак, важный момент – это то, что мы говорим о том, что Incruises это является самым большим круизным клубом в мире. И вторая вещь – это то, что я получаю вознаграждение за то, что я дарю семьям возможность экономить на путешествиях. So you're coming from a place of abundance, you're coming from a place of generosity, that you're not there to take from them, you're there to give. So the only time that I get rewarded is if you save money. The only time that the company pays me is if you get to travel, if you get to see the world. And so that sets up a nice synergy. This is, in English we say win-win. You're going to give, you're not going to take. The company rewards me when I help you, when I help families to travel and to see the world. And then just smile. It's fantastic. Это прекрасная комбинация, когда нету проигравших, то есть комбинация win-win. Это значит, что я, когда дарю что-то кому-то, я от этого выигрываю. То есть получаю вознаграждение от компании за то, что я подарю кому-то из семьи, какой-то семье, прекрасную возможность экономить на путешествиях. И семья от этого получает экономию на путешествиях, и компания оплачивает им. То есть люди путешествуют за намного меньшие деньги. And so again, the focus is on who? Is the focus on me, or is the focus on them? Where's the focus? On them. You always have to focus on them. Because if they think for a second, if they think that you're just thinking about yourself, they may not do business with you, right? It's not about me, it's about we. It's not about me, it's about them. So the only time, just relax. The only time, just relax, that I get rewarded is if you save money. And if you go on vacation, and if you see the world. That's the only way that I get rewarded. They just have to know that. And you have to say that. И в этом диалоге очень важный момент, ребята. Это фокус. Кто на чем фокусируется? Вы фокусируетесь на себе или вы фокусируетесь на том человеке, которому вы хотите раскрыть все возможности? Потому что раскрыть все возможности человеку, вы однозначно получаете вознаграждение. And then I also say this. I say the company rewards me. The company uses a network marketing compensation model, a network marketing compensation plan. That's the way I get rewarded. The company uses a network marketing compensation plan. И следующий факт, который мы заявляем о том, что компания использует маркетинг-план, и эта компания является сетевой, и с помощью этой системы я получаю вознаграждение. And so what does this mean? So it's friends and family. It's word of mouth advertising. You understand what this means? The company doesn't advertise on television. The company doesn't advertise on the internet. The company doesn't advertise on radio, newspapers, magazines. We do not advertise. We depend on word of mouth. It's the most powerful advertising medium on the entire planet. That's network marketing, word of mouth. Not TV ads, not newspaper, not radio, word of mouth. Friends and family. That's network marketing. Okay? И как вы, возможно, знаете, что ни одна из сетевых компаний не использует традиционные виды рекламы, такие как радио, телевидение, борды и другие виды рекламы. Все, что мы используем референции, мы используем информацию от тех людей, которые уже получили результат, которые уже побывали в путешествии. How are we doing? We doing good? So far, so good?
this helpful? Yes. Okay. Я полезен? Скромный вопрос. Спасибо. I want to just say a few words that's not on the slides about network marketing. I just want to tell you my philosophy about network marketing. Is this okay? Yeah. Сейчас я вам скажу несколько слов о моей философии касательно сетевого маркетинга. Они не изображены на слайде. For me, I love the idea of network marketing. I love the idea of it. I love it. Yep. Лично я обожаю идею сетевого маркетинга. I love the idea of the more people you help, the more rewards you receive. I love this philosophy. Right? Мне нравится философия, когда вы, помогая другим, получаете из этого вознаграждение. I also believe that we're bigger. We're much bigger than just a network marketing company. You heard me say this yesterday, that we're really a leadership business. We're trying to create a movement of the heart that's so much bigger than just a network marketing company. Yes? Yeah. Yeah. И меня очень радует мысль о том, что мы необычная компания, которая построена на сетевом маркетинге, потому что наша компания построена на лидерстве. For me, network marketing is the perfect distribution. It's a way to distribute a product, word of mouth, as opposed to, for example, a travel agent that sells a cruise directly to its customers. We're doing just the opposite, right? So for me, again, we're much bigger than just a network marketing company. I hope you get this. This is important for me. На самом деле мы стоим немного выше, чем обычная компания, потому что мы не просто доставляем или продаем продукт. Наша философия заключается в том, чтобы делать это с любовью и с благодарностью. And so again, in cruises, we're the world's largest. We're the world's largest cruise membership club. That's what I have to say. Cruise membership club. How do you say that in Russian? Cruise membership club. Как мы говорим на русском Cruise Membership Club? Круизный членский клуб. Say it again, please, louder. They say, ну, на самом деле, видно, но, well, to be literally, if we translate Cruise Membership Club, клуб круизных путешествий. Does that work? Does it work? Yes, no? Ja, yet? What works? Членский клуб. Say it again, louder. Круизный членский клуб. Ну, если переводить слово в слово. Okay, listen. Guys, I can tell you we already have a problem. If we can't decide on what our business is, we have a problem. So I want everybody to get really clear. How do you say in Russian? Очень важно, давайте мы договоримся, что мы единожды решим, как же переводится это словосочетание. Иначе мы не понимаем, что это за бизнес у нас такой. International Cruise Club. That's the name, literally in Russian. Okay, I'm gonna ask one more time. We are the world's largest cruise membership club. World's largest cruise membership club. World largest cruise membership club. Самый большой в мире клуб круизных путешествий. Да? Is anybody not clear? Show of hands, anybody not clear? What to say? In the back? It's hard to translate membership? It's not wonderful word in Russia, membership. Membership, No, okay. it's not good in Russia word. It's not good. Interesting. Maybe it's better like a travel club, not a membership club. Because members, it's not a Cruise travel club? good word in Russia.
Можно сказать, программа лояльности. Okay, let's look up here. And so this is something that I suggest that you say. Well, we're a membership club. That's our business. It's a membership. It's a membership club. And so I think it's important that maybe you say that I'm responsible for growing the membership. This is my job. I'm responsible for growing, expanding the membership. That's my job. Моя миссия заключается в том, чтобы я декларировал и говорил о том, что это членский клуб. Да, как бы неприятно это, возможно, психология неверно звучало, да, но это круизный клуб, и он состоит из, соответственно, партнеров. I'm the director of expansion. I'm responsible for growing the business all over the world. И я, как директор, ответственный за то, чтобы количество членов нашего клуба постоянно возрастало, увеличивалось. And so after you make this introduction, either online or offline, especially online, somebody that maybe you don't know, I want you to ask, do I have your permission? Is it okay that I tell you about this business? You have to ask people. I say in life, you can have anything you want, you have to ask. Right? I always love when people ask me to take a photo. I'm always going to say yes. I will always say yes. Because you asked, right? Anything you want in life, you have to ask. But I think it's important to be respectful to other people, especially people online that you don't know. And you simply say, do I have your permission? Is it okay to tell you about this business? And then if they give you permission, then what? There's a trust. There's rapport. There's respect there. But this is very important. You have to ask. Please. И очень важно, пожалуйста, каждый раз, когда вы обращаетесь к человеку, неважно, онлайн или офлайн, пускай самым первым вашим вопросом будет это попросить, могу ли я тебе об этом рассказать. Потому что когда вы спрашиваете, могу ли я, таким образом вы начинаете строить отношения, построенные на доверии. And again, if we get complaints, and yes, we get complaints, people write in and say, well, this person is part of a scam. This person is part of a pyramid. No, if you're respectful and you say, may I have your permission? Do I have your permission to tell you about this? Then people feel, they feel good about it, right? You make them feel comfortable. They have a choice. And when people have a choice, they feel positive. If they don't have a choice, if you're coming at them, la 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 la, right? Yeah. They're going to say, papa, papa, bye-bye, right? No, yet. You simply have to ask the permission, okay? Easy to do, easy not to do. Because you're so excited. Easy to do, easy not to do. Поэтому очень важно всегда задавать этот вопрос, спрашивать. Потому что вчера было несколько негативных реакций по поводу того, что это, наверное, пирамида, это глава пирамиды, и они все делают бла-бла-бла-бла-бла. Нет, нужно всегда спрашивать. Таким образом, мы человеку, как я уже переводил, даем человеку опцию выбора. And so if they say, da, then you say, okay. And I want you to say these words. There's lots I can tell you. There's lots of information I can share with you. This is the most important sentence to ask. What would be most important? What would be most important for you to see? What would be most important for you to hear? What would be most important for you to know? What would be most important? Что бы было для вас самым важным услышать или увидеть? Это, конечно же, ответ «да». Только после него можно будет дальше проводить презентацию и рассказывать человеку, докладывать. When people are asked what's most important to you, they feel comfortable. If you're in a relationship, you have to ask your husband, you have to ask your wife. There's lots of choices that we can go for dinner. What would be important for you? It's not about me,
It's about them. Так же, как и в отношениях, вы всегда задаете вопрос касательно другого человека, того, кого вы любите, кем вы дорожите, вы задаете ему вопрос, будет ли тебе это удобно, будет ли это тебе достаточно комфортно. I promise you, you're not doing this. You're not asking this question. You're just going in there, oh, let me tell you, la 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 la. Я больше чем уверен, что большинство из вас делает именно так. Они не спрашивают, они делают фальстарт и сразу начинают ла-ла-ла-ла-ла-ла. And you guys are posting everything over Facebook and Instagram and social media, blah, 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 blah. And that's okay. You just have to just slow down. Just slow down. I'm going to be here for a long time. I want you to know this. We'll be here for a long time. But there's lots that I can tell you, lots that I can share with you. What would be most important? What would you like to see? What would you like to hear? What would you like to know? Let me ask you a question. И очень важно задавать вопросы. Что бы ты хотел узнать? Что бы ты хотел увидеть? Что бы ты хотел услышать? Я уверен, что вы в большинстве своих случаев начинаете засыпать человека линками, фотографиями и прочей другой медиа-информацией. Но это не важно. Я хочу, чтобы вы знали, что я здесь надолго, и этот бизнес тоже надолго. Поэтому не стоит торопиться. Дайте человеку время переварить информацию, дайте человеку время осознанно сказать «да». Таким образом, он сам задекларирует свою готовность идти с вами дальше. Do we all make decisions the same way? Think about this. This is a very important question. Do we all make decisions the same way? Second question. Do we all... Очень важный вопрос. Вы все принимаете решения. И вот вопрос к вам. Как же вы принимаете эти решения? Do we all make decisions the same way? Вы принимаете решения таким самым образом, то есть когда на вас наваливается куча информации, или вы принимаете решения, когда у вас спокойный ум? Let me ask you this question. Do we all fall in love the same way? Do we fall in love the same way? Yes or no? Скажите, пожалуйста, мы влюбляемся таким же самым образом? We're all different. We're all different. Somebody can look at somebody and go, wow, she's fantastic, right? She's beautiful. You can look at somebody else and say, maybe not so much, right? But the important thing is that we all make decisions different ways. We see, we hear, we get a feeling of love. This is important for you to understand because the way that you make the decision about cruises may or may not be the same way that people make a decision about cruises. So you have to ask, what would be important? What do you need to see? What do you need to hear? What do you need to know to feel what? To feel certainty. Remember from yesterday. Again, you're asking, what do you need to see? What do you need to hear? What do you need to feel certainty about this business? You understand it? From today and yesterday. Every human being wants certainty. But you have to ask them, how do you want it? How can I serve you? This is important. Окей. Была длительная речь. Постараюсь вспомнить с самого начала. Очень важно является тот факт, что все мы разные. Учитывайте это. Нету абсолютно одинаковых личностей, нету абсолютно одинаковых характеров, нету абсолютно одинаковых алгоритмов принятия решений. Все мы разные. Кто-то может посмотреть на человека и сказать «Вау!». То есть у человека есть одни эмоции. Другой же человек посмотрит на того же человека, на другой объект, другую вещь, и у него будет совершенно разная, возможно, посредственная реакция. Поэтому очень важно, чтобы вы задавали вопрос человеку, что ты хочешь услышать, что ты хочешь узнать, что ты хочешь увидеть. Max, if they just ask two questions, Если вы могли, то есть, if you simply said these three things, what I shared may or may not be for you. That's it.
What I share may or may not be for you. I don't know. Итак, первый вопрос. That's number one. Я хочу поделиться с тобой информацией. Она может быть тебе интересной, но может быть также неинтересной. I don't know. Я не знаю. Maybe not. Okay? То That's есть number дает one. человеку выбор, он сам решит, нужна ли ему эта информация. And then secondly, I want you to get in the habit, and I want you to tell your teams to say, do I have your permission to tell you about this business? Is it okay? May I tell you about it? Yes or no? Второй вопрос, который мы должны задать, это могу ли я тебе рассказать об этом? То есть даешь ли ты разрешение, даешь ли ты свое добро? And then number three, what would be valuable? What would be most important for you, Galena? What do you need to know? What do you need to see? What do you need to hear? What would be most important to you? It's a great question to ask anybody that you're in a relationship with. How are we doing? You and I, Victor, how are we doing? What else could I do? What else could I do to serve you? That's the mindset, that you're serving that other person. It's not me, it's them. Самое главное, третье, это вы спрашиваете человека, что я могу сделать для тебя, как я могу тебе послужить, что бы ты хотел услышать, увидеть, узнать. And so, once you've asked permission, and you ask what would be most important for you to see, this is what I recommend. I recommend that you show and you share with them your referral link, this is most important, and that you share with them the 2 shortest videos that we have. What are the 2 shortest videos that you have in your back office, in your cabinet? What are they? 2 shortest videos. И только потом я предлагаю вам отправить человеку реферальную ссылку и всего лишь 2 коротеньких подготовленных ролика. What are the 2 shortest videos? They're about 3 minutes, about 4 minutes. What are they? Эти видеоролики длительностью составляют не более 3-4 минут. It's the About Us video, and the mission video. Первый, sorry, can you say about the second one? The mission video, About Us and the mission video. Первое видео – это видео о нас, от компании Cruises, и второе – это о миссии компании Cruises. Okay, so listen, have them watch one or both of these videos. It's only 4 minutes. The biggest challenge is people's time. What time is it? My time. It's my time. What time is it? It's What time is it? It's my time. We don't have enough time. So this is why I recommend have them watch a short video. Only 4 minutes about us. And just get them to promise that they're going to watch the video. That's the key. If you can just get them to take 4 minutes to watch the video, this will help them and this will help you. Okay? Самым невосполнимым ресурсом, показав свое уважение к человеку, мы забираем у него немного времени, предоставляя ему именно 4-минутный ролик. Это является самым большим вызовом – получить от человека его добро на распоряжение его же времени. So listen. Watch the About Us video, and then I want you to ask this question after they watch that video. You watched the video, yes? Da? Yes. You watched it? После того, как человек посмотрит видео, What did you like the most, Dion? What did you like the most about the video? What did you like the most about the video? и сразу после видеоролика можно задать вопрос, что же тебе больше всего понравилось в этом видео? You watched it? Todd? What did you like the most? What did you like the most about the video? And they're going to tell you. They'll tell you what they liked the most about the video. Поверьте, они вам скажут. Они скажут, что им больше всего впечатлило. But you have to tell them what you're looking for. What did you like the most about the video? I'm not saying what you think, no. I said, what did you like the most about the video?
And they're going to say, I liked it a lot. It sounds fantastic. Or they're going to say, you know what? I love you, but it's probably not the best time for me right now. Okay? But after 4 minutes of watching that video, because what time is it? My time. What time is it? It's my time. So after 4 minutes, if somebody watched that video and they liked it, then I'll spend more time with them. If after 4 minutes they watch that video and they don't like it, am I going to spend any more time with them? No. Probably not. Because it's what? It's my time. You understand? I'd rather decide how much time I spend after 4 minutes than to send them all lots of materials and videos and conversations and everything else. I'd rather find out sooner than later if this is something that they would be interested in. Yeah? И поэтому ценя и свое время также, и ценя время человека, с кем вы общаетесь, вы задаете вопрос, что тебе понравилось? Что тебе понравилось больше всего в этом видео? Не стоит задавать вопрос, что ты думаешь по этому поводу? Нужно задать человеку вопрос, что тебе больше всего понравилось в этом видео? Yes, and you went the feedback, you talked to them, and have a connected conversation. This is why yesterday, people asked me what my vision of the business was. My business of the vision is to get people to talk to each other. We don't talk to each other anymore. We text each other. But we post on social media. I come out here so I can talk with you guys. I come out to look you in the eyes. This is a connected conversation. I'm trying to bring us back together again. I'm trying to get people to talk to each other, to get in front of each other, to bring good people together. Причиной наших встреч, наших форумов и моих визитов в эту страну является то, что я хочу видеть вас. Я хочу с вами общаться вживую, потому что в наше время большинство людей перешло на общение электронное. Это чаты, это социальные сети, это разные мессенджеры. And so if somebody says, yet, no, you say, fantastic, great, paka paka, right? Bye-bye, right? Venus Итак, если... Goodbye, right? Итак, It's если... okay if they say no, it's all right. You know why you say thank you? You know why you say thank you? Spasiba, takayu. You know why you say thank you? Because they were honest with you. You know, Max, they don't waste your time. If they say no, not right now, that's important. It's timing. It's what? My time. Right now, it may not be the best time. Right now, it may not be the best time. And you say, that's okay. And you just move on to the next person. Don't spend a whole lot of time. И когда человек вам скажет «нет», вы должны ему сказать огромное спасибо и выразить ему благодарность. Знаете почему? Потому что он с вами честен и откровенен, так же, как и вы. И он спасает и хранит ваше время, потому что какое время – это ваше. И он вам, человек, вам откровенно признается, что нет, мне информация не интересна. Соответственно, его стоит поблагодарить за то, что вы не будете тратить больше времени, поскольку человек просто не готов. And so if they say no, you thank them for not wasting your time. But again, here's what to say. I appreciate. I respect your decision. That's it. I appreciate it. I respect your decision. Again, people want to feel trust. They want to feel respect. And just say, it's okay. Our relationship, Lubov, is too important. Our relationship's too important. Life's too short. If they say no, say, thank you. I appreciate, I respect your decision. You make them feel good. Right? You don't want to belittle them. Oh, I'm your friend and you're telling me no, what's the matter with you? No. И когда мы благодарим, мы высказываем свое уважение человеку, благодарность за то, что человек говорит «извини, спасибо, нет». И его стоит за это поблагодарить. И очень важный момент – это то, что ваши отношения сохраняются. Вы уважаете человека, человек уважает вас, никто ни на кого не давит. Если человеку это не интересно, вы принимаете его таким, как есть, и ваши отношения
не идут на попятную, они развиваются, потому что отношения это самое важное. And so again, you're going to then get a couple answers. If they say yes, they're going to say, I already know network marketing, but I don't know in cruises. I know network marketing, but I don't know in cruises. Right? И будут несколько вопросов, и, возможно, человек скажет, я знаком с MLM-компаниями, с сетевыми компаниями, но реально я ничего не знаю об in-cruises. And again, this is fantastic. Why? Because do you know why the cruise lines love in-cruises? Do you know why the cruise lines love your company? И вы знаете, почему круизные линии обожают in-cruises компании? It's because 90%, over 90% of our members have never been on a cruise before. First time is the majority of our customers. The first time that they've been on a cruise with us. And so my question for them, Max, is, I'd like for them to raise their hands. Before in cruises, have you ever been on a cruise before? Before in cruises, had you ever been on a cruise before? By show of hands. Вопрос публики. Кто из вас побывал в круизе до того, как он узнал об in-cruises? До того. Before. Okay, now the opposite. How many of you, with show of hands, was within cruises you went on your first cruise? Within cruises you went on your first cruise? Кто был уже в круизе с in-cruises? Okay, look around. See the difference? Вы видите разницу? It's a big difference. Over 90% of our customers in cruises was the first cruise that they've been on. So that's the value that the cruise lines appreciate with our membership club as we bring them new customers. 90% людей, которые стали членами клуба in-cruises, впервые отправились в круиз. То есть всего лишь 10%. То есть 10% населения нашего земного шара побывали в круизах без компании in-cruises. So they're going to say, well, what is network marketing? What is a cruise membership club? And again, this is fantastic. И опять же вопрос, что такое клуб круизных путешествий, членский круизный клуб? И что такое MLM сетевая компания? So again, I want to try and keep it simple. The key to this business is to help your new partners to do the following. This is the key. These are the keys to help your partners to make a list, to make a contact list. And again, what the tendency is going to be is that they're going to judge. Oh, this is going to be for them. This is going to be for them. That's not going to be for them. Oh, we'll never do this business. It's not your job to judge. It's your job to help them to make a list. Do you understand the difference? Don't judge who's on your list. Just make sure that you make the list. Let them decide. Whether they have money or don't have money, you don't make that decision. Let them make that decision. Whether you think they'll go on cruise vacations or not, you don't make that decision. You let them make that decision. И построение и в помощь новым партнерам мы помогаем им первым со списком людей. Вы не берете на себя ответственность за то, чтобы судить, этот человек подойдет или не подойдет, есть ли у него деньги или их у него нет. Это решение принимает непосредственно новый партнер. And so again, I'm not going to go through this, but you guys understand this, right? It's your job now to help them to make a list, to get engaged with that list, you get engaged with meetings, you guys know all this. I'm not going to go into that, all right? Max, go ahead. Can you say it once again? Just go through the list 1 through 5. Okay. Итак, первое, что мы должны сделать, это в плане помощи новым партнерам, это составить список. Также вторая функция является в том, что заключается в том, чтобы мы могли связаться со всеми по данному списку. И третье – это участвовать в еженедельных встречах
нашего нового партнера. So again, I'm just going to repeat again. This is what's most important. Yeah, it's just again what? Be polite. Be respectful. Ask them, do I have your permission? What would be most important? What would be most valuable for you to know? Politely ask them this. Пожалуйста. Right? Итак, самое первое. Вы помните, будьте воспитанными, будьте толерантными, спросите разрешения, будет ли это тебе интересно. And so then you have to listen. You have to listen. God gave you one mouth, 2 ears. Right? Господь дал нам один рот и два уха, исключительно для того, чтобы мы могли выслушать, прислушаться. And I think you guys are thinking that you have 2 mouths and 1 ear, right? И иногда мне кажется, что у вас есть два рта и всего лишь одно ухо. No. Yes. Это совершенно не так. You have to ask more questions. Well, what would be important for you? What else do you need to know? And then you just keep asking that question. Listening, they'll tell you what's going on for them. Задавайте вопросы, интересуйтесь, что будет интересно человеку, что будет происходить. And again, I could talk for hours. You guys know this again about human psychology because I feel that I'm very strong in this area. But remember, people want more. They want more. They want freedom. They want more money. They want more time. They want better health. Everybody wants more. And they also want what? They want less stress, less anxiety, less bad health, less worries. Everybody, that's where they are in their lives. Психология человека довольно-таки просто и легко устроена. Человеку нужно больше свободы, больше времени, больше возможностей. И в то же время человек не нуждается в стрессе, человек не нуждается в каких-то волнениях, человеку не нужны негативные эмоции. So that's your job. Your job is to listen for what it is that they want more of. If they want more time with family, if they want to have more time to travel, if they would like to earn more money, if they would like better health, you have to listen for this. They'll tell you what's going on. И наша задача заключается в том, чтобы мы услышали, узнали, можно даже сказать, разведали о том, что же человеку нужно. Нужно ли ему больше денег, нужно ему больше времени для того, чтобы он смог уделить его своей семье, своим близким, нужно ему больше свободы. And you have to listen for what do they want less of, less stress, less anxiety, less worry, less bad health. I'm telling you, this is what everybody wants. It doesn't matter if you're from Belarus, Kazakhstan, Mongolia, Ukraine, United States of America. This is what everybody wants. They want more or less. Our job is to just figure it out and listen to them. И также мы хотим, после того, как мы узнали, что же человеку нужно, в чем он нуждается, стоит узнать, чего бы он хотел избежать. Возможно, он хотел бы избежать больших трат, возможно, ему не стоит тратить на что-то больше времени. И неважно, это человек из Казахстана, Монголии, из Белоруссии, у всех людей одинаковые потребности. And so, again, you have to know what to say. You have to know how to say it. And so people are going to say to you, well, what's the value? Well, what is the value of this membership club? I'm not so sure. What's in it for me? This is the question that human beings are always asking. What does this mean? What does it mean for me? What's in it for me? What's the value? I will listen to you, but what's in it for me? This is what everybody wants to know. What's in it for me? Также, так как я говорил о том, что очень важно знать, что сказать и как сказать, поэтому вы всегда должны быть готовы с ответом по поводу того вопроса, который возникает у человека. Какая же ценность это может быть представлена мне? Чем же это может быть интересно мне, вернее, человеку, с кем вы проводите беседу? And so if I ask you that, what's the value? What problem does it cruise it solve?
that's the key to any successful business. If a business is going to last a long time, a business must solve a problem that a lot of people have. Okay. И таким образом мы узнаем, какую проблему мы можем решить человеку с помощью инкрузис. Потому что только тот бизнес, который приходит надолго, обязан решать хотя бы какую-то проблему у людей. And so people always ask me, Michael, what is the future of cruises? And I say, listen, the future of cruises has an amazing future as long as what? As long as we solve a problem and we add value to our customers. The day that we stop adding value, the day that we stop saving our members money, the day that you stop adding value, the day that you stop growing is when your business stops. It's that simple. I hate to be so blunt, but it's that simple. As long as we add value and solve a problem, then people will be attracted to you and to our business. We have a big future because we're adding value. We're solving a big problem, and I'll explain it. Очень важна эта ценность. Ценность, которую мы несем. Потому что, решая проблемы человека, мы создаем ценность. И многие люди, которые спрашивают меня, Майкл, а какое же будущее у инкрузис? И я всегда отвечаю, будущее инкрузис будет продолжаться до тех пор, пока вы не прекратите добавлять эту стоимость, не будете добавлять эту ценность. Имеется в виду ценность того, что люди путешествуют, тратят меньше денег, сохраняют свои деньги. Вот эта ценность. И эту ценность нужно нести каждому человеку. And so what's the value? The value is time. What time is it? Итак, ценность – это время. Time and money. We make it convenient. We make it convenient for you to put money away. Most people do not save. And so we make it convenient for you to save your money for an amazing vacation. We make it easy. We make it convenient. $100 a month. We add value for every dollar that you put in, we match that dollar. That's the value. So time, we make it easy, we make it convenient, and we also provide value with the money. Что касается денег, каждый раз человек, откладывая $100 в свой круизный кошелек, он 100% уверен, что компания в считанные мгновения переведет их на баланс в вашем кошельке. То есть это удобно. Множество людей есть проблема, они не умеют хранить деньги, не умеют их откладывать на путешествия. Компания Cruises позаботилась об этом наилучшим образом, таким образом создавая условия для того, чтобы люди, отдавая свои деньги, знали, что они в нужном месте, и они уйдут исключительно на путешествие. In terms of money, 100%. 100% of our customers, of our members, have saved money on the cruise. 100%. 100% членов нашего клуба сберегают и экономят свои деньги на путешествия. Not 90%, not 75%, not 50%. Не 75, не 50, абсолютно все 100%. And so what else is the value? What else is the value? I always want you to think of the value. The value is that we have the same what? We have the same price. We have the same price in the back office, in the booking engine, as the cruise line. The price is the same. But the cost, there's a difference, Max. This is so important. There's a difference between price and cost. Price is what's published on the website. It's the exact same price, but the cost is what comes out of your pocket. But what comes out of your bank account is less than any other cruise line or any booking engine in the whole world. This is so important. There's a difference between price and cost. Cost is what you pay, price is the same. Следующая ценность – это разница между ценой и стоимостью.
постараюсь перевести максимально докладно, то есть, заходя в круизный, выбирая любой из круизов, вы видите цену. И также вы знаете, что есть стоимость. Стоимость – это та величина, те деньги, которые будут списаны с вашего кошелька. А прайс – это та цена, которую платят люди, покупая в турагентствах или в любых других поисковых машинах или в любых других сайтах, сервисах, площадках, которые также продают круизы. Но цена заключается именно в том, что только благодаря инкрузис вы получаете самую лучшую цену на круизы. Max, this is so important that they understand there's price, our price is the same. The cruise lines don't want us promoting price. Круизные линии не хотят, чтобы мы делали промоушен и показывали цены, которые Because that's what a travel agent does. A travel agent promotes the price. They don't want us to promote the price. But it's so important that you understand that while the price is the same, it may be a little bit different. We may be a little bit higher, or we may be a little bit lower, but for the most part, it should be exactly the same. The price should be the same. But the cost, what you pay out of your pocket, is less than anybody. This is so important that you understand this. This is what makes you different. This is what makes us valuable. Our prices are unavailable. You cannot find our cost any place in the world. The price will be the same, but the cost is unavailable, is unmatched. As long as you understand that intellectually and emotionally, this will separate you in the marketplace. Right? Очень важно донести эту мысль, чтобы вы понимали и отложили себе в голове эту мысль, что цена и ценность – это разные вещи, потому что любые турагентства, они продают по своим ценам. У нас прайс примерно такой же. Возможно, он чуть-чуть ниже, возможно, он чуть-чуть выше. Но цена, которую вы платите, она всегда 100% меньше, чем когда-либо у кого-либо можно было бы купить тот же самый круиз. Okay, you got it? And so this is pretty much what I said, right? Is that, again, the prices that you have are unmatched. It's unavailable. But I don't want you to promote price. I want you to talk about what's unmatched, unavailable. That with this club you can cruise for less. You can cruise for free. You can get rewarded to cruise. This is what I want you to say. And I'll talk about this, Max, in just a second. I want you to say that you can cruise for less. Please. Okay. Итак, я хочу, так как у нас уже отложилась мысль о том, что однозначно цены на круизы у нас самые низкие, я хочу, чтобы вы также знали и могли доносить людям мысль о том, что путешествуя с инкрузис, мы можем платить еще меньше, мы можем путешествовать абсолютно бесплатно. You can cruise for free? Yes? Мы можем путешествовать бесплатно? Right? And you can also get rewarded for going on vacations. That's okay to say. I don't want you to say that you can cruise or vacation 50% off. I don't want you to say this, and I'll explain why. I don't. This is what I don't want you to say. И категорически я вас очень прошу, никогда не употребляйте выражения в стиле «путешествуй за полцены», «круизы в 50%». Пожалуйста, не употребляйте этих выражений никогда. Я категорически против. Okay. So, what does this slide say? Somebody help me. Matt, what does this say? As the business opportunities, we get rewarded and we reward the entrepreneurs for the things they help other people to choose and to go on a free cruise or non-expensive cruise. Okay, so again, keep it simple. What do you get rewarded for? What do you get rewarded for? Итак, еще раз, за что мы получаем вознаграждение? You get rewarded for contacting people. If you don't contact people, you don't get rewarded. Very simple. You have to contact people.
That's what you get rewarded for. Мы получаем вознаграждение за то, что мы общаемся с людьми, мы с ними контактируем. Если мы не общаемся с людьми, не передаем им информацию, никакого вознаграждения ждать не стоит. So that's number one. You get rewarded for making contact. The second thing that you get rewarded for is that you're a matchmaker. You're trying to match up the business opportunity with a member, a customer, or another partner. You're a matchmaker. What's the word for matchmaker in Russian? To make a match. To make a match, соединить, to pair, right? To make a match, to create a marriage, if you will, a matchmaker. A couples, right? What's this word? Well, to match is соединить, имеется в виду Посредник. делать некое сопряжение, да? Пару соединить. Okay? Посредник. Can you say once again? Well, the thing again, you get rewarded for making a connection, for contacting people, and then you get rewarded for making a connection. When you match up, so if you're trying to match somebody to the business, or trying to match somebody to the savings, that's when you get rewarded. Идея заключается в том, что мы получаем вознаграждение, когда мы делаем вот этот серф, да, и наконец-то мы находим того человека, с кем мы можем построить бизнес. Матч имеется в виду подобрать, подбор. К этому пути, чтобы он So I began this by saying, I want you to say 4 words. After hearing me now, I've spoken for about 45 minutes. My question to you is, can you do this? Can you do this? После всех 40 минут, которые я провел с вами и рассказывая новый материал, хочу вам задать вопрос. Вы можете это сделать? Yes! Да! Fantastic. So that's the key is you have to what? You have to be polite. You have to think not about yourself, you have to think about them. Не думайте о себе, думайте о человеке, о людях. You have to say, I don't know if what I'm going to share is going to be for you. I don't know. Only you know. Я всегда говорите, я не уверен, что информация, которую я тебе расскажу, будет интересна тебе. It might not. It might not be for you. I don't know. Right? Might not. Возможно, информация тебе понравится, возможно, она тебе не подойдет. But guess what? It might be something that we could do together. We've always talked about traveling. We've always talked about seeing the world. We've always talked about having fun together. We've always talked about making some good money together. This might be our chance. This might be the opportunity for us to do this together. I don't know. Но также это может быть и информация будет полезна тебе. Возможно, тебе будет интересно путешествовать. Возможно, тебе будет интересно получать вознаграждение. Возможно, тебе будет интересно путешествовать и взаимосотрудничать. So yes, like Eva said, I want you to have emotions. I want you to get excited. I want you to be enthusiastic. But then I also want you just to slow it down just a little bit and just say, I don't know. It might not be for you though. Take it away. Because when you take it away, the brain is thinking, well, they're saying it might not be for me. I'm thinking, this is amazing. I would love to do this business. Are you kidding me? I would love to go on amazing vacations with my family and friends. Are you kidding me? I have a price that's unavailable, that's unmatched. Are you serious? And you're telling me it might not be for me? Let's go. Pashli. I want to know more about it. You understand? Я хочу, чтобы вы были оптимистичны, я хочу, чтобы вы были энтузиастами, я хочу, чтобы вы были заряжены положительной энергией, когда вы будете человеку рассказывать об этом. Но также давайте ему возможность и сказать, возможно, тебе не подойдет, возможно, тебе не подойдет вместе круто отдыхать, путешествовать в круизах, возможно, тебе не подойдет зарабатывать деньги, и причем делать это довольно-таки легко. Возможно, тебе не понравится эта идея. И человек скажет, ты шутишь? Конечно же, я хочу путешествовать с себе. Конечно же, я хочу получать за это вознаграждение. Конечно, пойдем, let's go. Okay, everybody up, put everything down.
Let's just relax. Just relax. We get some good music going. Get some good music going. I want Расслабимся. put your phones down. I want